Research report or thesis ante when we take to research, మనం ఒక hypothetical statement చేసుకుని దాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి శాంపుల్ కలెక్షన్ చేస్తాము. అంటే డేటా కలెక్షన్ చేస్తాము శాంపుల్స్ నుంచి. ఆ డేటా కలెక్షన్ తర్వాత ఆ డేటాను అనలైజ్ చేస్తాము, ప్లాట్ చేస్తాము, డేటా నుంచి ఫైండింగ్స్ తీసుకుంటాము, దాన్ని బట్టి మన రిజల్ట్స్ ఇస్తాము, దాన్ని జనరలైజ్ చేసి చూపిస్తాము అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రీసెర్చ్ అంటే మనం రీసెర్చ్ చేసే పని ఇది. ఈ పని చేసిన తర్వాత మీ రైట్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ అంటాం. రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ మనం పని చేసిన తర్వాత ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి కదా, ఈ పని చేశాను ఇది అని చెప్పేసి. ఆ ప్రజెంటేషన్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి, ఏ విధంగా రాయాలి, రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ అనేది ఏ విధంగా రాయాలి. ఈ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ ని మనం థీసిస్ అంటాం. థీసిస్ సబ్మిట్ చేయడం అనేది మనం అందరం విన్నమాటే. కనుక ఈ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ ఆర్ థీసిస్ అనేది ఏ ఫార్మ్ లో, ఏ ఫార్మాట్ లో, ఏ ఆర్డర్ లో, ఏ కంటెంట్స్ ఉండేలాగా రాయాలి అని. సో ప్రిలిమినరీ మనకి లేఅవుట్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్ అంటే రిపోర్ట్ జనరల్ గా రిపోర్ట్ లో ఏముంటాయంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్ 3 సెక్షన్స్. ది ఫస్ట్ సెక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ ది ప్రిలిమినరీ పేజెస్, ది సెకండ్ సెక్షన్ ఈజ్ ది మెయిన్ టెక్స్ట్ అండ్ ది థర్డ్ సెక్షన్ ఈజ్ ది ఎండ్ మ్యాటర్. అంటే 3 రకాలుగా విడదీస్తాం. ప్రిలిమినరీ పేజెస్ అంటే ఇంట్రొడక్టరీ పేజెస్. రెండోది ది మెయిన్ టెక్స్ట్ మీన్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ హ్యావ్ డన్ ఇన్ యువర్ రీసెర్చ్ and what are your findings and what are your observations, what are the results you obtained, etc. And the end matter, what is to be given in the end matter, what is in the conclusion. Like మనం రెఫరెన్సెస్ అన్ని, బిబ్లియోగ్రఫీ అన్ని ఇస్తాం కదా, ఇండెక్సింగ్ అవన్నీ అట్లా అన్నమాట. సో ఈ 3 పార్ట్స్ లో ఉంటుంది. Now the first part is the what is called the preliminary pages. What is contained in the first part? In the first part, the first thing which is contained is title and date, means which is the subject you are dealing in your research. So you have to give it a title, proper title, and then the date on which you are doing that work. Then the second topic is acknowledgements. Means while conducting your research, you take the help of so many people, of your guides, etc., and so many books and so many research works earlier done on the topics and so many other references. So these are all the things which you take help of in course of your research work. So it is your responsibility to give your gratitude to all of those people. So that's what we call acknowledgements. You say thanks to all the people and references which you use in the process of your research work. Then the foreword. The foreword means you have to give an introduction of what you chose to do and what you have done and what approximately what procedure you have adopted to do this research work, carry on with the research work. Then the table of contents. What is the table of contents? Like you can say, table of contents means how you have collected the data, collected the tabulation, etc. These things you have to give the table of contents, giving the page number also. Then list of tables. When we are collecting data and tabulating the data, we tabulate the data, is it not? So we do it in various formats. Means you can do it in the shape of tables, just like mathematical tables or numerical tables, or you can do it in the format of graphs like pie charts or any other histograms or whatever, or general curves, graphic curves, etc. So you have to give a list. You have to give a list. What are all the various tables you have used in the research report. Then so this is what is contained in the then list of tables and then list of graphs and charts. So these are all the things which are contained in the preliminary pages. So the next topic is the main text. So the second part is the main text. This is the soul of your research. So in the main text, the first part again is introduction. In introduction, what is contained in the main text? The statement of the objective of research. Objective of research means why you are doing this research at all. So how did you get the idea of taking up going for this research, and what is it you wanted to establish through the research work you are doing. So this is what we call the statement of the objective of research. You have to explain the objective for which, the purpose. Objective means the purpose for which you are doing the research. Then explanation of the methodology adopted. Methodology means the research procedure which you have adopted. That is the methodology that you have to explain. Why you have what is the research methodology you have adopted and why you have tried to adopt that.
why you have chosen to adopt that. Then the scope of the study and with limitations. Then your subject. For the problem you have taken to do research, what is the scope of the subject, how much work you have to do, and in which field you have to do that, and what are the limitations. Limitations means it cannot be endless. If it becomes endless, you can never complete your research work. So your research work is always around a particular problem which you want to discuss and express something. So you have to do your work around that problem only. So you will have certain limitations. At certain things you have to stop. You cannot go beyond that. If you start going beyond everything and in every detail, your work will never come to a finish. So you should have certain limitations also. So you will explain the scope of the study, means for the problem selected by you to do research. What is the scope and what is the arena in which you have to make a study, and what are the limitations, means beyond which you cannot go. You don't want to go because you concentrate around the problem you have taken up for your research. And then the summary of findings. Explanation of the method adopted and scope of the study with limitations. So that is done in the introductory part. Then the summary of findings. The summary of findings is the statement of findings and recommendations in non-technical language. Summary of findings means you have taken up the research work to establish something. You made some statement, or it can be otherwise in other types of researches also. So you have collected you have made some sample selection, and then you have collected the data and tabulated the data, analyzed their data, and you have got some findings with reference to what you have proposed to do. So what are these findings? This is the important thing. What are the findings? And based on the findings you made in course of your research, as a result of your research, what are the recommendations you are giving? Means for the problem, what are the recommendations you are showing as a solution or as an answer to the problem? What is it you are showing? This you should give summary of findings. In summary of findings, this you should give in a non-technical language. This is very important. Non-technical language means when you take a problem and go to show some solution for that, you should be able to explain the solution in a manner that is understandable to everyone, not the connected subject people or the technical people only. If you use technical language or technical terminology, only the concerned people or the technical people only can understand it. What is it? It has a limited usage. So it should be understandable by general public and as many people as possible who are near that problem, who are around that problem, and who may be requiring that solution which you have now given by research, given as your research finding. So you should be able to express your findings or recommendations based on your findings. What is the solution for a particular problem in a non-technical language? This is what is called the summary of findings. The next one is main report. Main report is main body of the report should be presented in a logical sequence and broken down into readily identifiable sections. So when you are doing a research to find out a solution for a problem, you will do it in a particular sequence, one by one, you will do it in a particular sequence, is it not? So first you make the study of the literature on the topic. So, and then after the literature of the topic, then you will give a shape to your problem. Then you will give the research methodology. Then what is the sample to be selected? Then how the data, what is the format in which the data is to be collected? So you do all these things, then tabulation. So all these things you should give it in a logical sequence. How you go, how you proceed. And then first one table says finding and so this is you have to give it in a logical sequence and broke it down into readily identifiable sections. As I said, now first you go study of literature. Then you give the various books or references or previous research articles which you made a reference while studying your research problem. So you have to give it, this is what is called main report. Then conclusion, research results of the research clearly and precisely, final summing up. Means based on your findings and data collection and the tabulation analysis of the data, you are getting some findings with reference to your research problem you have framed.
And you have to carefully explain them very clearly and precisely, means without any doubt. You should establish what you have done without any doubts. Giving scope for any doubts, you have to give your explanation. You have to explain that, and finally you should sum up. Summing up means a conclusion. Like, I have taken such and such a problem. I have very briefly, I have carried out the research on so and so methodology steps, and I have got the following observations, findings, and based on the findings, I made the recommendations. And based on the my findings, I make the following recommendations and also the generalizations. So this is what is to be contained in the main report. Then the conclusion. Results of the research clearly and precisely, final summing up. I have already said this. This is all. So this is the second part. So we have seen what should be there in the preliminary pages and what should be there in the main text and what should be there in the end matter. End matter means the concluding matter. Concluding pages. In the concluding pages, you give appendices in respect of technical data. Appendices means you will be using certain technical data, existing technical data. So you have to appendicize that data tables. You have to give it as an appendix to the in the end matter to your research report. Then you have to do the bibliography. Bibliography means you know what are all the various references, previous research articles or previous books, and so many things which you have used. So you have to give a list of all those things, and then you have to make indexing. So how your report is written and in which pages what is there, that is indexing, you know. Then report should be in a concise and objective style, in a simple language, without any vague expressions like it seems, etc. Now, when you are giving a research finding and your recommendations based on your findings after doing your research work, you should not give any vague idea about what you have done. You have done with a particular target, having a particular target, and you have done precisely to establish something about that. So you should be able to say that precisely and definitely in definite terms. So you should not say, I think it goes like this, it may be like this. ఇట్లాంటివి మనం వాడకూడదు అన్నమాట. It is అంతే, ఖచ్చితంగా చెప్పాలి మనం. So it behaves like this. My finding is that it behaves like this with reference to this changes in the independent variable. ఇలా ఖచ్చితంగా చెప్పగలగాలి. There should be no vague terms. Vague terms ఉంటే మీరు డౌట్ లో పెట్టినట్లు. మీరు డౌట్ లో మే అంటే అలా నేను చెప్పింది అయితే అవ్వచ్చు, కాకపోతే కాకపోవచ్చు, నువ్వు చేసిన రీసెర్చ్ చేయండి. అందుకని అటువంటివి చెప్తే యువర్ రీసెర్చ్ ఈజ్ నాట్ యూస్ఫుల్. Therefore, you should be able to explain your work and your results and your findings and your recommendations in definite terms, not in vague terms. This is very, very important. And then, so bibliography, index, report should be it should be concise. Means you should not write unnecessarily number of pages to increase the size of your research work. And all those things are unnecessary. You have to pinpoint on the point you have established. That is important. It can be concise. It should be concise. And it should be in an objective style. Objective style means it should be in a generalizable manner. Subjective means if you do a work in a particular case, which we call case studies, that applies only to that case studies. It is not useful for other similar situations. So it is not a case study. It's a generalized study. So that's what we call, it's an objective study. So you have to do it in an objective manner, so that it is useful in all similar situations for all other people who get such problems. So charts and illustrations to be used wherever necessary for clarity. As I said, you have to show various charts and illustrations, means some graphic work, wherever you find it is easy to explain your point through an illustration or through an example or through some charts, showing some charts and tables. So this is how a research report or thesis should be. And then thesis and article writing. This is about thesis again. Same thing where we have said, whether it is an article or a thesis, the format is preliminary section, main body of the report, reference section. The same thing, we said preliminary pages, main body, and the reference section is the end matter. It's the same thing. So preliminary section,
title page, certificate, acknowledgements, tables of contents, list of tables, list of figures, and list of abbreviations. This is all what should be contained in the preliminary section. And in the main section, we have the introduction, review of literature, research methodology, data analysis, summary, and conclusions. This is in the main body, and references, we will give bibliography and appendices. So this is about thesis and article writing. Then dissertation and thesis. From now onwards, we see in different terms connected with research. We know you say a research report, a research article, a thesis, a dissertation. These are all the various terms we use in the context of research. So what are these terms? Let us see into them. Dissertation and thesis. Dissertation and thesis almost have the same purpose. See, it is to establish something with reference to a particular problem you have taken up. So, dissertation and thesis are almost for the same purpose they are used, but at times thesis is called dissertation is called thesis. This also happens occasionally. And what is actually precisely the difference between these two is that dissertation is a longer paper than thesis. Dissertation is a bigger work, is a larger work than the thesis work. Why? Because thesis is conducting a original research, means you will frame your own problem and you work only around that. You only work around that to establish what you wanted to say about the proposal you made on that particular research problem you have taken up. Whereas dissertation means it uses the existing research. అంటే ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ రీసెర్చ్ తీసుకుని దాని మీద మనం అబ్జర్వేషన్స్ రాయడం. సో అందులో ఎన్ని యాంగిల్స్ ఉంటే అన్ని యాంగిల్స్ మనం చేయాల్సి వస్తుంది. సో యాక్చువల్గా డిసర్టేషన్ విల్ బి ఎన్ ఎక్స్టెన్సివ్ వర్క్. అది డిసర్టేషన్ రాయడం కష్టం, పెద్దదవుతుంది, అనేకమైన స్కోప్ వుడ్ బి మచ్ మోర్ దాన్ ఇన్ ఏ రీసెర్చ్ ఇన్ ఏ థీసిస్. సో డిసర్టేషన్ రాయడం కష్టం అవుతుంది. And dissertations need more extensive work than thesis, because thesis means it is around the problem you framed. It is at your fingertips. మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు. But dissertation means it is doing on some other's work. It is making a report on some other's research work already existing. అంచేత you have to tune to his levels and అతని యాంగిల్స్, అతని స్కోప్ అన్ని తీసుకుని చేయాల్సి వస్తుంది. Dissertation is rather a more difficult work than a thesis. So this is between dissertation and thesis. Then we have guidelines for formatting. How to format అనేవి ఒక గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయి. దీనికి ఒక 2 ఫార్మాట్స్ వాడతాం అన్నమాట. APA అంటే ది అమెరికన్ సైకలాజికల్ అసోసియేషన్ స్టైల్. సో these two are the styles internationally used to give a research topics. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు గుర్తుంటుంది, మనం పేపర్స్ సబ్మిట్ చేసుకుంటాం మీ యూనివర్సిటీలో. మీ ఉస్మానియాలో అటువంటి జరగవో నాకు తెలియదు, కానీ నేను దాదాపు ఒక 7-8 పేపర్స్ ప్రెజెంటేషన్ చేస్తున్నాను నేను. సో అందులో దే విల్ స్పెసిఫై ఇన్ విచ్ ఫార్మాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ పేపర్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది APA ఆర్ ది MLA. APA మీన్స్ దిస్ ఈస్ ది అమెరికన్ సైకలాజికల్ అసోసియేషన్ అని ఒకటి ఉంది. వాళ్ళు ది బెస్ట్ వే ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్ అనేది వాళ్ళు ఒక ఫార్మాట్ ఒకటి కనిపెట్టారు. అంటే ఫార్మాట్ అంటే ఏముంటుందండి, ఇందులో హెడ్డింగ్ ఎంత ఫాంట్ లో ఉండాలి, ఎంత సైజ్ ఫాంట్ లో ఉండాలి, ఏ ఫాంట్ లో ఉండాలి, ఎక్కడెక్కడ అండర్లైన్ చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ ఇటాలిక్స్ వాడాలి, ఎక్కడెక్కడ క్యాపిటల్స్ వాడాలి, ఎక్కడెక్కడ బోల్డ్ వాడాలి, ఎక్కడ అండర్లైన్ చేయాలి, ఎక్కడ అండర్లైన్ చేయకూడదు, పారాగ్రాఫ్స్ ఎలా వాడాలి, ఇట్లా. అంటే మనం మొత్తం అంటే ఎలా ఉంటుందంటే, ఇది ఎందుకంటే మనకు ఒక పేపర్ సబ్మిషన్ దగ్గర ఒక కాంపిటీషన్ లో పేపర్ సబ్మిషన్ దగ్గర ఒక 100 మంది పేపర్స్ ఇస్తారు. ఎవడి పద్ధతిలో వాడు రాశాడు అనుకోండి, దాన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేసే వాళ్ళు చచ్చిపోతారు. ఎందుకంటే ఎవడి పద్ధతిలో వాడు రాస్తే అవన్నీ చదవడానికి ఎంత టైం కావాలి, అంతమంది చదవాల్సినవి. సో అందుకని దే స్పెసిఫై ఏ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్, దే ప్రిస్క్రైబ్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్. అందుకని ఏమంటున్నప్పుడు వాళ్ళు జస్ట్ అదే లైన్స్ లో ఈ పాయింట్ లో వీడియో ఎక్కడ చూసుకెళ్ళిపోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వై ది ఫార్మాట్స్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ రైటింగ్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్. ఇందులో ఈ 2 ఎవరంటే, ఒకటి అమెరికన్ సైకలాజికల్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ కనిపెట్టారు, వాళ్ళు దే హావ్ డిజైన్డ్ దట్ మోడల్. రెండోది ఏమిటంటే ది మోడర్న్ లాంగ్వేజ్ అసోసియేషన్ స్టైల్ అని చెప్పేసి, ఇది వీళ్ళొకళ్ళు ఉంది. ఇది ఒక అసోసియేషన్. ఈ రెండు డిఫరెంట్ అసోసియేషన్స్ విచ్ హావ్ ఇవాల్వ్డ్ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ హౌ టు రైట్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్ అనేది. ఈ రెండిట్లో మీరు APAలో ఇవ్వండి, MLAలో ఇవ్వండి, మీరు ఎక్కడ పేపర్ ప్రజెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. పేపర్ ప్రజెంట్ చేయాల్సి వస్తే మీరు ఇందులో ఏ ఫార్మాట్ లో రాయాలి అనేది వాళ్ళు స్పెసిఫై చేస్తారు. మీరు అదే ఫార్మాట్ లో రాయాల్సి వస్తుంది అన్నమాట.
ఇంచుమించుగా nowadays the most popularly used style is APA, American Psychological Association style. మనం ఎక్కువగా ఇప్పుడు ఫార్మాట్ వాడుతున్నాం. MLA జనరల్ గా మనం ఎవరు వాడలేదు. సో APA we use. I made all my papers in APA only. So these are the styles. Then application of ICT in research. ICT అంటే ఏమిటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ. మీకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అంటే యూజ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఇంటర్నెట్. ఇప్పుడు మనం చేస్తుంది ఐసీటీ కిందనే మనం చదువుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ క్లాస్, ఈ క్లాసెస్ అన్ని కూడా, ఈ లెక్చర్స్ అన్ని కూడా మనం ఐసీటీ కిందనే పెడుతున్నాయి. ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ. Information communication technology means it involves the use of computers, internet and other modern technology. ఎన్నో వాడతాం మనం. గోల్డెన్ ఇప్పుడు కెమెరాలు వాడతాము, వీడియో ప్రెజెంటేషన్స్ వాడతాము. తర్వాత we may be using various other gadgets associated with it, recording, photographing and all those things. So ఇవన్నీ వాడేదాన్ని మనం ఐసీటీ అని అంటాం, ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అని. ఇంతవరకు ఇక్కడ సరిపోతుంది మనకి. యాక్చువల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఇస్ ఎ సెపరేట్ యూనిట్ ఫర్ us ఇన్ దిస్ 10 units ఇన్ పేపర్ 1. అక్కడ చాలా డీటెయిల్డ్ గా చదువుతాం మనం. అక్కడికి వెళ్ళి మిగతా చూద్దాం. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ లో ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగపడుతుంది, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు క్వశ్చన్ కూడా, మనం రాసిన వాటిలో క్వశ్చన్ కూడా చూసారు, చెప్పాను కూడా. ఏమిటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఏ ఆస్పెక్ట్స్ లో పనికొస్తుంది అంటాడు వాడు. శాంపుల్ సెలక్షన్ అంటాడు. అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఎందుకు? తర్వాత రైటింగ్ రీసెర్చ్ ఫైండింగ్స్, అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఏం చేస్తుంది? నీ బుర్ర ఉపయోగించి నువ్వు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇటువంటివి అనమాట. సో అక్కడ అది పనికిరాదు. ఇది ఎక్కడ పనికి వస్తుంది? ఫర్ మేకింగ్ ఏ టాబులేషన్ ఇది పనికి వస్తుంది. ఫర్ కలెక్టింగ్ డేటా కలెక్ట్ చేయాలంటే మీరు ఈమెయిల్స్ పంపిస్తారు అనుకోండి. క్వశ్చన్ మీద ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ యూ ఫీల్ అని మీరు ఈమెయిల్స్ పంపిస్తారు. దట్ యూ సెండ్ ఈమెయిల్ మీన్స్ యూ సెండ్ టు ఏ కంప్యూటర్ ఆర్ యూ సెండ్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్. అంటే యూ ఆర్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఐసీటీ. సో ఈ రకంగా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వేర్ ఐసీటీ ఈజ్ మేడ్ యూజ్ ఆఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ తెలుసుకోవడం. అది ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తామని చెప్తారంటే యాక్సెసింగ్ సెకండరీ డేటా. సెకండరీ డేటా అంటే మనం డేటా ఈజ్ ఇన్ 2 ways. One is primary data and the other is the secondary data. We know primary data is the data which you personally collect through your own methods. మీరే శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని, మీరే మెథడ్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ డేటా చేసుకొని మీరు డేటాని కలెక్ట్ చేయడం పాపులేషన్ నుంచి. అంటే మీ శాంపుల్స్ నుంచి మీరు డేటా కలెక్ట్ చేసి మీ వరకు మీరు తయారు చేసుకున్నది అది ప్రైమరీ డేటా. సెకండరీ డేటా మీన్స్ ఇన్ సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ or wherever you want some standard, like some information from the geological standards of the country or something like that. So our living index of the people in the country, etc. ఇటువంటి ఏమైనా ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఉంటాయి, కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, అదర్ ఇండివిజువల్స్ చేసిన రీసెర్చ్ డేటా ఉంటాయి. దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో యూ మేడ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇన్ యువర్ రీసెర్చ్. సో ఇటువంటివి మీరు యూజ్ చేసుకున్న దాన్ని, అట్లా ఉన్నదాన్ని యూజ్ చేసేదాన్ని సెకండరీ డేటా అని అంటాం మనం. ఇప్పుడు ఈ సెకండరీ డేటా మీకు ఎక్కడ దొరుకుతుందండి? దట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఓన్లీ ఇన్ కంప్యూటర్. నేను నెట్ లో వెళ్ళి చూసుకుంటేనే కదా దొరుకుతుంది. సో జిఎస్ఐ, జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ కొన్ని ఏవో తెలియాలి, టోపోగ్రఫీస్ అవి ఇవి తెలియాలి. సో యూ గో టు జిఎస్ఐ. వేర్ డూ యూ గో ఫర్ దాట్? ఈ రోజుల్లో మనం ఏమి ఆఫీస్కి వెళ్ళి మ్యాప్లు తీసుకొని రిపోర్ట్లు తీసుకొని చూడం కదా, లైబ్రరీలకు పోం కదా, ఇంట్లో కూర్చుంటాం హాయిగా సిస్టమ్ తెలుసుకొని ఇంటర్నెట్ లో చూస్తాం. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ ఐసీటీ. కనుక ఇక్కడ సో ఇన్ యాక్సెసింగ్ సెకండరీ డేటా, కలెక్టింగ్ ప్రైమరీ డేటా అంటే మీరు తీసుకునే డేటా కోసం మీరు ఈమెయిల్స్ లో పంపించచ్చును, ఇంకేమైనా క్వశ్చనర్ పంపించచ్చును, ఆర్ యూ మే డూ ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ డైరెక్ట్ 1-to-1 analysis, 1-to-1 interviews on internet, etc., or Zoom meetings or something like this. ఇవన్నీ. సో ఫర్ కలెక్టింగ్ ప్రైమరీ డేటా, యాక్సెసింగ్ సెకండరీ డేటా, ఆర్ స్టోరింగ్ డేటా. మీరు వచ్చిన డేటా అంతా ఎక్కడ చేస్తారు? మీరు ట్యాబ్లెట్ చేసి మళ్ళీ కంప్యూటర్లోనే పెట్టుకుంటారు. తర్వాత ప్రాసెసింగ్ డేటా అండ్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ డేటా. ప్రాసెసింగ్ డేటా అండ్ ఆల్సో ఇంటర్ప్రెటింగ్ డేటా. ప్రాసెసింగ్ డేటా మీన్స్ మీ డేటాని మీరు కొన్ని యాడ్ చేయడము, కొన్ని కలపడము, తర్వాత ఏమో దాన్ని కొంచెం షేప్స్ మీకు కావాల్సిన షేప్ లో చేసుకుంటారు కదా, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాసెసింగ్. అండ్ దెన్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ డేటా. ఇంటర్ప్రెటింగ్ డేటా అంటే ఈ డేటాని బట్టి మీకు ఏది వచ్చింది అనేది అక్కడ మీరు చూసుకుంటారు. అది తర్వాత కమ్యూనికేటింగ్ రీసెర్చ్ ఫైండింగ్స్, యూ మేక్ యువర్ రిపోర్ట్ ఆన్ ది ఐసీటీ. సో ఫర్ ఆల్ దీస్ ఆపరేషన్స్ యూ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ICT in research. Then the very important topic is research ethics. What is research ethics? Ethics, you know,
is moral standards. See, certain standards, ethical behavior అంటాం. Socially we should behave ethically. అంటే మనం సొసైటీలో బిహేవ్ చేసేటప్పుడు దేర్ ఆర్ సర్టన్ నార్మ్స్. ఆ నార్మ్స్ ధర్మం ప్రవర్తన అంటాం కదా, అదే ఎథిక్స్ అంటే. సో మనం కొంచెం నైతికంగా ఉండేటటువంటి బాధ్యతలు కొన్ని మనకు ఉంటాయి. ఆ బాధ్యతల్ని మనం ఎథిక్స్ అని అంటాం కదా, నైతికమైనటువంటి బాధ్యతలు. సో రీసెర్చ్ లో మీకు నైతికత అనేది ఎక్కడ ఉంది? వాట్ ఈజ్ ఎథిక్స్ ఇన్ రీసెర్చ్? ఇందులో ఏంటంటే రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ మారల్ ప్రిన్సిపల్స్ దట్ గవర్న్ ది రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది బిహేవియర్ ఆఫ్ ది రీసెర్చర్. రీసెర్చ్ అంటూ చేసేది ఒక రీసెర్చర్ కూడా చేస్తూ ఉంటాడు కనుక వాడు కొంత నైతిక ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి అని చెప్తాం మనం. వాడి నైతిక ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది? ఇది బై కామన్ సెన్స్ మనం చెప్పచ్చును. ఇప్పుడు మీరు రీసెర్చ్ చేస్తున్నానని చెప్పేసి దొంగ రీసెర్చ్ ఎవడో చేసింది కాపీ కొట్టేయడం, అక్కడ ఇక్కడ పట్టుకొచ్చి కట్ పేస్ట్ చేసేయడం, లేదు కాపీ పేస్ట్ చేసేసి ఏదో ఇంత వండేసి ఇంత తయారు చేసేసి నేను రీసెర్చ్ చేశాను అని చెప్పుకోవడం, ఇది అనైతికత. ఇది నైతికత కాదు. ఇది యూ హ్యావ్ టేకెన్ అప్ ఏ ప్రాబ్లమ్ అండ్ వర్క్ ఇట్ సిన్సియర్ గా. నీ ప్రాబ్లమ్ కు వర్క్ చేయి, నువ్వు మంచి ప్రాబ్లం తీసుకో, నలుగురికి ఉపయోగపడేలా చేయాలి. సో ఇటువంటివే ఎథిక్స్ అంటే. అవి ఏమిటో ఒకసారి చూద్దాం మనం. దేర్ షుడ్ బి ఆనెస్టీ. ఆనెస్టీ మీన్స్ మీరు దొంగిలించడం, వేరే వాళ్ళు దొంగిలించడాలు అవి చేయకూడదు. ఆనెస్ట్ గా మీ పని మీరు చెయ్యాలి. అంటే మీరు ఏం చేయదలుచుకున్నారో అది చెయ్యాలి. అంటే ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది. ఆనెస్టీ మీన్స్ దేర్ షుడ్ బి నో బయాస్డ్నెస్. మీరు ఒక రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం తీసుకుని వర్క్ చేయదలుచుకున్నప్పుడు ఆనెస్ట్ గా, అంటే వాట్ ఎవర్ డేటా యూ గెట్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా ఓన్లీ షుడ్ గివ్ యువర్ ఫైండింగ్స్. అంతేగాని మీరు బొరలో ఆల్రెడీ ఒక ప్రీకన్సీవ్డ్ నోషన్ పెట్టుకుని దాని ప్రకారం మీరు రిజల్ట్స్ ఇవ్వకూడదు. ఉదాహరణకి మీరు ఇప్పుడు ఒక బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ గురించి ఏదైనా మీరు చేస్తున్నారు అనుకోండి. బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ లో ది లిటరేట్ పీపుల్ ఆర్ లెస్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అని మీరు చేశారు. యాక్చువల్ గా మీరు ఆ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ మీద లిటరసీ, డిగ్రీ ఆఫ్ లిటరసీ ఎక్కువ తక్కువ రిసెర్చ్ చేస్తే ఎక్కువ అని వస్తుంది. కానీ మీకేమిటనమాట, మీకు బయాస్ అంటే బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ వాళ్ళు చదవరు, వీళ్ళు బాగా చదవరు, వీళ్ళు అంత బాగా వర్క్ చేయరు అని. అంచేత యూ మేడ్ ఏ స్టేట్మెంట్ లైక్ దట్, బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ లో డిగ్రీ ఆఫ్ లిటరసీ తక్కువ అని. కానీ యువర్ ఫైండింగ్స్ ఆర్ షోయింగ్ ఇట్ అదర్వైజ్. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఫెయిర్ గా రాయాలి. ఎస్, బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ లో కూడా లిటరసీ బాగానే ఇంప్రూవ్ అయింది అని రాయాలి. కానీ నీకు ప్రీకన్సీవ్ అంటే ఆ బుద్ధి పుట్టగా హుకప్ చేసేసి డేటాని యూ సే బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఆర్ నాట్ దట్ లిటరేట్ యాజ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ క్లాసెస్ అని రాసే అవకాశం ఉంది. దిస్ ఈస్ డిజానెస్టీ. సో ఇది అనమాట ఆనెస్టీ అంటే. దెన్ ఆబ్జెక్టివిటీ. ఆబ్జెక్టివిటీ మీన్స్ జనరలైజబిలిటీ. ఒక పర్టిక్యులర్ గా రాయకూడదు. అంటే అడ్రస్సింగ్ ఏ పర్టిక్యులర్ ఇన్ ఏ పర్టిక్యులర్ వే చేయకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి జనరలైజబుల్ విత్ టు సిమిలర్ అదర్ కేసెస్. దెన్ ఇంటెగ్రిటీ. ఇవన్నీ ఇంకా ఆనెస్టీ అన్నా ఇంటెగ్రిటీ అన్నా ఇవన్నీ ఒకలాగే వస్తాయి, మీకు తెలుసు. ఇంటెగ్రిటీ. దెన్ కేర్ఫుల్నెస్. మీరు చేసేది చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. మీరు ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ చేస్తున్నట్లయితే చాలా కేర్ఫుల్ గా చేయాలి. లేకపోతే దేర్ ది స్కోప్ దట్ యువర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ ఆర్ డీవియేటెడ్. అవి మీరు ఆనెస్ట్ గానే చేస్తున్నారు, కానీ మీరు జాగ్రత్తగా లేకపోతే తప్పు రిజల్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ట్రేనియస్ వేరియబుల్స్ ని మీరు కంట్రోల్ చేయకుండా మర్చిపోయి చేసేసారు అనుకోండి, అక్కడ కేర్ తీసుకోలేదు టు కంట్రోల్ ది ఎక్స్ట్రేనియస్ వేరియబుల్స్. అప్పుడు మీ అబ్జర్వేషన్స్ తప్పు వచ్చేస్తాయి, మీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్స్ తప్పు వస్తాయి. తప్పు వస్తే మీ రిజల్ట్ తప్పుపోతుంది. అటువంటి తప్పులు పోకుండా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఓపెన్నెస్. దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్. ఓపెన్నెస్ మీన్స్ యూ షుడ్ బి ఫెయిర్. అంతేగాని ప్రీ కన్సీవ్డ్ నోషన్స్ తోటి ఎప్పుడు రీసెర్చ్ చేయకూడదు. రీసెర్చ్ ఫర్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ. ఆఫ్ కోర్స్ అది ఎలాగో ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అందరికీ పనికొచ్చేలా చేయాలి. దెన్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటే ఏమిటంటే మీరు కొంత వాడతారు, మీరు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు రీసెర్చ్ లో వాడతారు. బట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు? దే మే హ్యావ్ ఏ కండిషన్ ఆర్ ఏ రిక్వెస్ట్, డోంట్ ప్లీజ్ రివీల్ అవర్ ఐడెంటిటీ అని చెప్పేసి. సో యూ హ్యావ్ టు గార్డ్ దేర్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. దేర్ యూ షుడ్ నాట్ షో ది సోర్స్, ఓన్లీ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అండ్ అక్నాలెడ్జ్ దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ ఎల్స్. అంతవరకు. సో కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ వేర్ దే రిక్వైర్ నాట్ టు disclose their identity, you have to maintain that. That is what is called confidentiality. Then responsible publication. చక్కగా పబ్లిష్ చేయాలి. రెస్పాన్సిబుల్ మెంటరింగ్. చక్కగా మెంటరింగ్ చేయాలి. రెస్పెక్ట్ ఫర్ కొలీగ్స్. మీ రీసెర్చ్ వర్క్ లో మీరు అనేక మందితో యూ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ యువర్ రీసెర్చ్. వాళ్ళందరూ కూడా తర్వాత మీరు యూ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ స్టాఫ్ ఆల్సో, అదర్ కొలీగ్స్ ఆల్సో డూయింగ్ వర్క్ ఇన్ ది సేమ్ ఏరియా. ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు షో రెస్పెక్ట్ విచ్ ఈస్ డ్యూ టు దెమ్.
అండ్ దెన్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అంటే మీరు చేసే రిసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బేర్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి యూస్ఫుల్ టు ది సొసైటీ ఇన్ సమ్ వే ఆర్ ది అదర్. అంతేగాని మీరు చేసే రిసెర్చ్ ఫైండింగ్ అది ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఐ మీన్ అన్నెసెసర్లీ డేంజరస్ టు ది సొసైటీ. అలా పరిణమించకూడదు. ఉదాహరణకి నవేడేస్ థింగ్స్ కెన్ బి డన్ ఓన్లీ బై థింగ్స్ కెన్ బి అచీవ్డ్ ఓన్లీ బై బ్రేకింగ్ లాస్ అనేది మీరు ఒకటి చేసేసి రిసెర్చ్ చేసి దాన్ని ప్రూవ్ చేసేసి అనుకోండి, అన్లెస్ యూ బ్రేక్ ది లా యూ కెనాట్ గెట్ థింగ్స్ డన్ అని ప్రూవ్ చేసి అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ది యూస్? దట్ బికమ్స్ ఏ డెట్రిమెంట్ ఆన్ ది సొసైటీ. అది సొసైటీని చెడు చేస్తుంది. మనం ఎప్పుడు కూడా లా బ్రేక్ చేయమని చెప్పకూడదు కదా. సో యూ షుడ్ బేర్ ఏ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ షుడ్ గైడ్ ది సొసైటీ ఇన్ ది రైట్ పాత్. అది ఇంపార్టెంట్. తర్వాత నాన్ డిస్క్రిమినేషన్. నాన్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే మీరు ఒక శాంపుల్ సెలక్షన్ అప్పుడు కానీ, ఒక ప్రాబ్లమ్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ, లేదు మీరు రీసెర్చ్ ఫైండింగ్స్ చెప్పేటప్పుడు కానీ ఎప్పుడు కూడా డిస్క్రిమినేషన్ చేయకూడదు, ఫెయిర్గా చేయాలి అన్నమాట. దెన్ లీగాలిటీ, మీరు చేసే దాంట్లో ఇల్లీగల్ స్టెప్స్ ఏవి ఉండకూడదు, ఇల్లీగల్ థింగ్స్ ఏవి ఉండకూడదు మీరు రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు. దెన్ యానిమల్ కేర్, మీరు చేస్తున్న రీసెర్చ్ బయోలాజికల్ రీసెర్చెస్ ఉంటాయి, తర్వాత యూ డూ సో మెనీ మెడికల్ రీసెర్చెస్ ఉంటాయి, ఇందులో యూ డీల్ యానిమల్స్. ఈ యానిమల్స్ ని పాపం కేర్ తీసుకోవాలి. యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ దే షుడ్ నాట్ బి హర్ట్. దెన్ హ్యూమన్ సబ్జెక్ట్స్ ప్రొటెక్షన్, మీ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ యువర్ రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ నోబడీ షుడ్ బి హర్ట్. దిస్ ఇస్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఇవన్నీ కూడా మెయింటైన్ చేయడమే రీసెర్చ్ ఎథిక్స్. ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయకుండా నా వర్కే నాకు ముఖ్యం, నా పిహెచ్డీఏ నాకు ముఖ్యం అని మీరు ఈ పనులన్నీ తీసేసి మీకు కావాల్సినట్టు చేసేసి మీకు కావాల్సిన రిజల్ట్స్ తెచ్చేసుకుని నా నా హైపోథెటికల్ స్టేట్మెంట్ రైట్ అని చెప్పేసి దట్ ఇస్ నాట్ గుడ్. దట్స్ నాట్ రీసెర్చ్ ఎథిక్స్. అది. తర్వాత రీసెర్చ్ షుడ్ ఇంటర్ప్రెట్ ది డేటా విత్ ఆనెస్టీ. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ సెడ్. ఆనెస్టీ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను నేను, బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ లిటరసీ అని ఉంది. అక్కడ వచ్చిన డేటాను బట్టి ఆనెస్ట్ గా మీరు తక్కువ అని మొదలైనా కూడా ఎక్కువ అని రిజల్ట్స్ వస్తే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ది రైట్ వే. ఎక్కువ అనే రాయాల్సి వస్తుంది. తర్వాత రీసెర్చ్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ పర్సనల్ బయాసెస్ ఆఫ్ ది రీసెర్చర్. అంతే, మనకు ప్రిజుడిసెస్ బయాసెస్ ఉండకూడదు. మనం అది ముందు బుర్రలో పెట్టుకుని దాని ప్రకారం రిజల్ట్ రావాలి అన్నట్టు పని చేయకూడదు. రిజల్ట్ అలా వస్తే అలా చెప్పాలి. దెన్ డేటా షుడ్ నాట్ బి ఫ్యాబ్రికేటెడ్ మీన్స్ యాక్చువల్ గా డేటా శాంప్లింగ్ చేయకుండా మీరు శాంపుల్స్ దగ్గర డేటా కలెక్ట్ చేసి ఫైండింగ్స్ తీసుకుంటే మీకు కావాల్సిన రిజల్ట్ రావట్లేదు అని అనుకున్నప్పుడు మీరు యాక్చువల్ గా పీపుల్ దగ్గర అంటే మీరు యాక్చువల్ గా శాంపుల్స్ దగ్గర మీరు డేటా కలెక్ట్ చేయకుండా మీరు ఒక డేటాని హుకప్ చేసేస్తారు. చేయకుండానే చేసినట్టు హుకప్ చేసేసి యూ వాంట్ టు గెట్ వాట్ యూ వాంట్ యాజ్ ద రిజల్ట్, యాజ్ యువర్ రిజల్ట్ ఆఫ్ యువర్ రీసెర్చ్. అది తప్పుడు పని, అది హుకింగ్ అప్ ది రీసెర్చ్ అనమాట. అది అంచేత ఇట్స్ కాల్డ్ ద ఫ్యాబ్రికేటెడ్ రిజల్ట్. అటువంటి చేయకూడదు. తర్వాత ఫాల్సిఫికేషన్ ఆర్ మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ డేటా షుడ్ నాట్ బి డన్. యాజ్ ఐ సెడ్, డేటాని ఇప్పుడు మ్యానిపులేట్ చేయకూడదు. యూ షుడ్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ది వే ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ బై యూ. దాన్నే మీరు అనలైజ్ చేయాలి. అంతేగాని తప్పు డేటా తీసుకోవడం, డేటా తీసుకోకుండా మ్యానిపులేట్ చేయడం లాంటివి చేయకూడదు. దాని ప్లేజియారిజం షుడ్ నాట్ బి రిజార్టెడ్ టు. ప్లేజియారిజం మీన్స్ కాపీ కొట్టడం. ప్లేజియారిజం మీన్స్ కాపీ కొట్టడం. ఇంకొకటి ఎవడో చేసిన వర్క్ లో నుంచి కొన్ని ప్యాసేజీలు పట్టుకొచ్చేసి మనం పెట్టేసి మనం చేసినట్టు చెప్పుకోకూడదు అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ది రీసెర్చ్ ఎథిక్స్. దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడూ వస్తాయి. రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ మీద పేపర్స్ లో తప్పనిసరిగా వస్తాయి అన్నమాట. దెన్ నౌ వీఆర్ కమింగ్ టు రీసెర్చ్ పేపర్. సో మనకి ఇక్కడ మీకు చెప్పాను కదా, రీసెర్చ్ పేపరు, థీసిస్, డిసర్టేషన్, ఇట్లా రకరకాలు చెప్తాం మనం. వీటిల్లో ఉండే సున్నితమైనటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఏమిటి అనేది మనం చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ఎ రీసెర్చ్ పేపర్ అంటే హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఏ థీసిస్ ఆర్ డిసర్టేషన్ ఆర్ వాట్, ఇవి మనం చూద్దాం. ఇట్స్ ఎ రిపోర్ట్ రిప్రజెంటింగ్ ఏ వ్యూ పాయింట్ అండ్ రీసెర్చ్ వర్క్ అబౌట్ ఏ టాపిక్ which is supported by work of others on relevant topics. These are in different forms as term paper, research article, review article, thesis and dissertation. So ఇవన్నీ రీసెర్చ్ పేపర్స్ కింద మనం చెప్తాం. రీసెర్చ్ పేపర్స్ లో ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి. రీసెర్చ్ పేపర్ మీన్స్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఏ రీసెర్చ్ వర్క్ on a particular issue and you are giving your paper and you are giving your report in a paper and matter, writing it in this on a paper. So this is what is called research paper.